এখন আমি বাসায় চলে যাচ্ছি। আজকে আমাদের টেফে কি কি হইলো তোমরা সেই ভিডিওটা দেখে আসো। আজকে টেফে হারমোনি ডে সেলিব্রেশন করা হচ্ছিল। তো ইনি এটা কি করতেছে আমি জানি না, কিন্তু দেখতে আমার খুব ভালোই লাগতেছে, বেশ এনজয়েবল। Okay, how many years you study, you doing Tai Chi? In China? Yes? How long? 多少年？多少年了？多少年了？练太极多少年了1 year.？No， 那你学太极多少年了？ In Australia. 1 year。 In Australia. And China? In China. And in Australia? Okay. That was very good. Very, very good. English. Okay. So now we have some singing. Let me ask you a question. I can see you really like to sing. And this is a Vietnamese song. Do you sing any English songs? Maybe. Which one? Titanic. Do you know the Titanic song? Yeah, wow. My love will go on. You two people. Young man。 Do you know these people? You got your own mic as well. Oh, I should keep my own. Now getting better. Now have the one page. Buy for anyone, but she do the eat. Now getting better. 一个春秋，霜雪一把金哟，历尽苦难之心难，还是You got a gold one. Yours is better than mine. Oh, you got no USB. You better one. Yeah, maybe I speak in your So tell me, this song, is this a very famous song in China? Yes? Because I was listening and many people were singing the same song. 听得到，还听得到。
That's a Chinese song, yeah. So do you sing it at Chinese New Year or when do you sing the song? Anyhow. 阿美，阿美上讲。 Very old song. Yes. So, do the young people, do you know this song or only old people? It's an old song. Well, I think you did a very good job. Thank you for singing. One more round. Thank you. So now we have a very special song. And I'd like to call it an old salute. Of living together and accept each other. You come from Sudan? Yes. Now, when did you come to Australia? I came to Australia about more than 10 years. 10 years ago. Wow. And it's very good that you're coming for English classes. Yes. Coming to the TAFE to practice my English because I have been busy to look after my family and I didn't have a time to practice or study English a lot. That's why I'm so happy to come to Pakistan to learn. 说天津快板。对，天津快板，相声也可以。有天津快板儿，就得天津味儿。要是没有天津味儿，那书听着可不哏儿。What's your name? My name is Lina. Okay, Lina. 唱青藏高原的。 That is also an old song. Is that an old song? And who is this? My classmate. Are you friends? Classmates, yes. So you both like old songs. You like these old songs. You look very beautiful. Yes. But next time you need to wear orange. Okay? Yeah, orange. Yes. But still very beautiful. And thank you for singing songs today. Thank you. Okay, so You are my fire, the one desire to leave. When I say I want you and you don't say a thing, the smile on your face lets me know that do you wanna dance? Well, do you wanna dance to rock and roll band? Come on, baby, give me your hand, oh baby. Do you wanna dance? Do you wanna dance under the moonlight? Please hug me all through the night, oh baby. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna dance? Again, I can't hear you. Do you wanna dance? Stand up. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Last time. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna dance? তো এইটাই
ছিল হারমোনি ডে উপলক্ষে আমাদের লাঞ্চের খাবার হট ডগ, একটা অরেঞ্জ কেক আর কোক। তো আমি বসে বসে ফার্স্টে অরেঞ্জ কেকটা খাচ্ছিলাম। এটা অনেক মজা ছিল, আমি চিন্তাও করি না এটা এত ভালো হবে। এরপরে আমি একটু কোক খাচ্ছিলাম, এরপর একটু অরেঞ্জ কেক খাচ্ছিলাম। তো আমি জানি না হারমোনি ডে মানে কি আসলে, এটা আমি জানি যতটুকু যে এটা কালচারাল কিছু একটা প্রোগ্রাম, কিন্তু এটা আমার ফার্স্ট নিজের চোখে দেখা কোনো একটা হারমোনি ডে। এটা সম্পর্কে আমার তেমন কোনো আইডিয়া নেই। তো জাস্ট আমি আজকে ক্লাসে এসে শুনলাম যে কোনো একটা অনুষ্ঠান হবে কিছুক্ষণের মধ্যে। তো আমাদের প্রায় ঘন্টাখানেক ক্লাস হওয়ার পরে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা শুরু হলো জন্য টিচার বললো যে আচ্ছা তোমাদের যাদের যেতে ইচ্ছা করে যাও। তো আমি চলে আসছি, কারণ ক্লাস ফাঁকি এরকম করে কখনোই দিতে পারবো না, তাই আমি দ্রুত করে বের হয়ে আসলাম ক্লাস থেকে। এসে আমি দেখি যে এরকম চাইনিজ, ভিয়েতনামিজ এরকম প্রোগ্রাম গান হচ্ছে। তারপর আমি ফুড এনজয় করতে করতে পুরো অনুষ্ঠানটা দেখলাম। এখন লাঞ্চ ব্রেক শেষ, এর জন্য আমরা ক্লাসে চলে যাচ্ছি সবাই। ক্লাসে গিয়ে দেখি টিচার আমাদেরকে চকলেট দিয়েছে। আজকের মতন এখানেই ভিডিওটা আমি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।